Hey aunties, it's Miss Louisa. Hi guys, it's me, Dick Vanessa. And my name is Dick Bianca. And I am Dick Kiara. And lastly, my name is Dick Pia. And we are Dick Bitches. Our vlog for today is Tagalog to English. Period. Okay, start na Okay, we tayo. start. Bini, Luisa. Luisa. So, Tagalog. Paano mo nalaman? Word. Yun na, 1, 2. Kahit kayo na what is you believe? No! Next! Oh my God. Sinong, Ayun yung Wala ka bawala. na pa. Laro. Dahil mali ka. pag. Pwede ka. Next, yun pa din. Paano mo Pwede ka. nalaman? How did you know? Perfect! Grabe na. Win, uy, kuha ka ng cash prize Ay, mo dyan, may check. cash prize. Ilan po? Ilan dito? Hindi lahat. Isa Ito lang muna. Isa lang. Hindi lahat. Next, Tagalog. Pakiusap. Please? Oh, correct! I love it! 100 pesos. Our next challenger, mga tao. 1. People. No! Correct! 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 Yes! Yes! Yes, mga Peoples! Alright! Mali lang. Okay. Next, our challenger, next, Bini. Pia! Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Where have you been? Where? One. Baby dito! Is wrong! Pak. Same Oh my God. question. Saan ka nakatira? 1, 2, Where you live? 3, And where you live? 4, Oh my God! 5. Ulit siya. Siya na yung una, di ba? So, the correct answer is, Naka-50 na tayo ba? where did you live? Live. Tama na sana. Where did you live? Okay, Dapat next. ako Oh my dapat God. umabot mo ng date. Bakit di umabot dito? Magawa na. Next question. Ano na? What's up? Oh my God! It's correct! Umalis ka na. Next. Nandyan. Maligayang paglalakbay. 1, 2, 3, 4, 5. Piling ko ulitin na lang yun. Next question. Di wala. Same question. Magaligayang paglalakbay. Happy trip? 1, 2, 3, 4, 5. Maganda na. Same question. Maligayang paglalakbay. Maligayang paglalakbay. 1, Oh, yung paglalakbay. 3, 4, 5. Uwi. Wala ko. Same question. So, yun. Maligayang paglalakbay. 1, 2, Happy trip. 3. Pat. Okay. Ang Ampas. naman yun. Ang sasabihin ko na yung correct answer. Have a good trip. Sabi ko ni. Hab na lang. Next question. Hub. Binhi. Ano? Translate to English. Binhi. Yes. Seed. Oh my God, it's correct. Grabe ka. So, nakailan na tayo? 200. Ay, 200 ko na, si. Galing ni JR. Hindi mo na lang to. Next question. Tagalog. Mahina.
Mahina. 1, 2, Lang, tumakbo sa utak ko. Bobo ko naman Three. doon. 4, Hello. 5, Oh my 10. God. Kanina pa tumatakbo sa utak mo Hampas yun. yan. Bakit? Same question. Wait. Mahina. Weak. Oh my God, it's correct. Kanina nasa dulo pa nung ano ko, di ko mabanggit, ate. Okay. Parang nakalunok na. Next question. Hamog. Alam ko na. Ay, sinabi mo Gago. Wiz. 1, Wiz. 2, Smag. 3, Four. 4, 5. Hamog. May ibang Ako naman. hamog. Hamog. Siyempre kailangan Wala ka dyan ha. Ano? 1, Pag. Hamog. 2, Oh my God. Ano? 3, Mali. 4, 5, 6. Hampas yarn. Ano ma? Hamog. Ampas na, wala nang oras. Ano English? Sa kanya nagsimula eh. Ano? Next. Hamog. 1, Fag, smag, 2, 3, 4. earthquake. Hampas yan. Ano first time gumampang? Same question. Hamog. Smag. 1, 2, Landslide. 3, Tsunami. 4, Smag, spag, 5. Hampas yan. Ano yun? Grabe ka naman. Same question. Hamog. 1, 2, 3, 4, 5. Hampas yarn. The right answer is due. So, next question. Hanghang. Hanghang. Hanger. Definition. 1, 2, Manghang. 3. Spicy. Oh, yeah. Are you sure? Spicy. Okay, you're right. Perfect. Manghang. Hindi Next question. Hindi natin. Akala ko hang-hang. Abo. Akala ko Abo. hang Abo. Abo. Wheat. 1, Um, 2, 3, Ayun. 4, 5. Hampas yarn. Same question. Abo. Dust. Oh my God. It's correct. 1, 2, 3. 3 na. At dito nagtatapos ang aming vlog. Don't forget to like, follow, and share to our channel. Bye!